En la cena de Nochebuena, entre el olo a ponche y las luces del árbol, mi abuela se levantó de su silla y gritó, porque hay una familia que no conozco viviendo en el rancho de Valle de Bravo que yo compré para ti. Los tenedores se quedaron en el aire. La sonrisa de mi padre se quebró como un plato. Yo no podía ni respirar porque no tenía la menor idea de lo que estaba hablando. La mayor y su ser lo único verdadero que me cuidaba. ¿De qué hablas, abuela? Yo estoy durmiendo en mi carro desde hace 3 meses. El tipo de situación de calle que no publicas en redes. Durmiendo en sillones ajenos, contando monedas, fingiendo que estás bien. Al otro lado de la mesa, mi hermana se puso blanca como el mantel, como si la hubieran descubierto en una mentira de la que yo no podía escapar. Y entonces se abrió la puerta principal. Un hombre de traje oscuro entró cargando un portafolios grueso. Nuestra cena familiar ya no era una cena. Era un tribunal. Y yo era la evidencia. Mi nombre es Marisol Trevino Aguilar y estoy a punto de contarles como perdí todo mientras mi propia familia vivía como si nada estuviera mal. Pero antes, solo quiero saber que están aquí conmigo. Déjenme un simple hola en los comentarios o díganme desde donde me escuchan. A veces, saber que una sola persona real te está oyendo es lo único que te mantiene de pie. Y si alguna vez fuiste la persona a quien culparán, ignoraron o aplastarán en silencio detrás de puertas cerradas, suscribí para que no te pierdas lo que pasa después. Porque la verdad es fea y me cansé de cargarla sola. Gracias. Y ahora, déjenme contarles todo. La casa de mis padres en Cuernavaca siempre parecía sacada de una revista. El tipo de lugar que la gente fotografía para demostrar que su vida es estable y brillante. Esa noche estaba decorada hasta el último rincón. De las aromáticas, vajilla de porcelana, una mesa larga que podría haber sentado a un jurado completo. Mi madre tenía música suave flotando por las habitaciones como perfume caro. Mi padre lavaba puesta su sonrisa de comunidad, amplia, tranquila, inofensiva. La risa de mi hermana subía y bajaba en los momentos exactos, como si la hubiera ensayado frente al espejo. Y yo estaba sentada a un lado, no en la cabecera, ni siquiera cerca, en una silla que se sentía prestada, como si los propios muebles supieran que yo ya no pertenecía allí. Mantuve mis manos cruzadas en el regazo para esconder el temblor. No porque tuviera miedo de que me descubrieran haciendo algo malo, sino porque mi cuerpo todavía no se acostumbraba a la humiliación de sobrevivir. Una semana antes, había estado parada en una oficina de renta en la colonia Roma, viendo como una mujer deslizaba mi solicitud de vuelta por el mostrador con la misma lástima educada que usarías con alguien pidiendo limosna. Su historial crediticio no nos funciona, dijo, como si yo lo hubiera elegido como un mal corte de pelo. 2 días después, mi casero pegó un aviso en mi puerta. 3 días después, mis lives dejaron de funcionar. Mi vida no explotó en un momento dramático. Se fue vaciando factura por factura, rechazo por rechazo, hasta que no quedó nada más que una maleta y la amabilidad incómoda de amigos que tenían sus propias vidas. Así que cuando digo que estaba en situación de calle, no me refiero al tipo que imaginas en las noticias de la noche. Me refiero a dormir en silencio y despertar antes del amanecer para no estorbar. Me refiero a lavar los dientes en el baño de una gasolinera porque es más caliente que tu carro. Me refiero a contar monedas para un café solo para que tus manos no se congelen alrededor del volante. Me refiero a tener 31 años y seguir apreciando a una cena familiar de Navidad como si fueras una adulta funcional. Porque tu familia se preocupa más por las apariencias que por el oxígeno. Mantuve mi cara neutral. Mantuve mi voz baja,
Mire cuando todos se rieron. Escucha parientes hablar de tasas de interés, vacaciones y el mercado, mientras mi estómago se retorce porque lo último que había comido ese día era medio paquete de galletas marías que encontré en la guantera. Mi dije que solo tenía que sobrevivir la noche. Pasar el pavo, la charla trivial, el calor falso. Antes de que alguien hiciera una pregunta que me obligara a decir en voz alta en que se había convertido mi vida. Entonces entró mi abuela. Dona amparo Trevino no entraba un cuarto como invitada. Entraba como un veredicto. Luego tarde, lo que significaba que todos habían estado actuando sin su aprobación durante una hora, y se notaba. La postura de mi madre se tensó al instante. La sonrisa de mi padre se volvió una fracción demasiado brillante, demasiado ansiosa. La cara de mi hermana parpadeó solo por un segundo, como si hubiera estado preparándose para el impacto desde el amanecer. La abuela Amparo había estado viviendo en España los últimos años, entre Madrid y Barcelona, atendiendo negocios inmobiliarios que heredó de mi abuelo. El tipo de vida que hacía que la gente asumiera que estaba demasiado ocupada para notar lo que pasaba en casa. Pero lo primero que sentí cuando entró al comedor no fue extraño. Fue presión. Escaneo la mesa como quien escanea un contrato. Y cuando sus ojos cayeron sobre mí, no se suavizaron como yo había esperado. Se afilaron. No se sentó de inmediato. No aceptó los halagos de mi madre ni los gestos de mi padre. Se quedó parada detrás de su silla, con las manos descansando ligeramente en el respaldo, y el cuarto cayó en un silencio que no era respetuoso sino temeroso. Marisol, dije. Mi nombre sonaba diferente en su boca. Más limpio, más frío, como si perteneciera a alguien que todavía tenía un futuro. Levant la mirada, mi tender suspendido en el air con un pedazo de rosca que no merecía estar comiendo. Contestéme, dije. Porque hay una familia que no conozco viviendo en el rancho de Valle de Bravo que compré para ti. La mesa se congeló tan fuerte que lo escuché. No metafóricamente. Me refiero al sonido real. Un tender tintineando contra un plato. Un vaso golpeando un anillo de cristal cuando la mano de alguien tembló. Mi padre dejó caer su cuchillo. Golpeó la porcelana con un crack agudo y hueco que pareció hacer eco atrás de mi pecho. Mira mi abuela como si hubiera hablado en otro idioma. Un rancho. Millones de pesos. Comprado para mí. Yo no era dueña de un rancho. No era dueña de nada excepto un carro viejo y una maleta que olía a ropa sin lavar. La única propiedad que tenía era el espacio que intentaba no ocupar en las vidas de otras personas. ¿Qué? ¿De qué hablas? Mi voz salió delgada, como si me hubieran golpeado. Mira alrededor de la mesa, buscando en los rostros una explicación. A alguien que se riera y dijera que era un malentendido. Abuela, yo no tengo idea. Su mirada no vaciló. Se movió lenta y deliberada, deslizándose más ala de mí como si yo ni siquiera fuera el centro de su atención. Aterrizó en mi hermana. La copa de vino de Viviana temblaba tanto que la superficie se angeló. Sus mejillas perdieron el color de una manera que el maquillaje no podía ocultar. Intentó sonreír, pero los músculos no cooperaron. Y algo en mí, un instinto nacido de 3 años de que me dijeron que era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado inestable, se levantó dentro de mis costillas y susurró, ella sabe. Me volví hacia mi abuela con la boca seca. El cuarto se sentía demasiado caliente, demasiado brillante, como si el candil me estuviera interrogando. Yo estoy durmiendo en mi carro, dije, porque era la única verdad que me cuidaba. Salió antes de que pudiera suavizarla.
antes de que pudiera hacerla educada. No tengo rancho. No tengo ni departamento. El silencio golpeó como una puerta azotándose. En el lugar de la mesa, una prima inhaló con fuerza. Los ojos de mi madre se abrieron grandes, luego se estrecharon como si estuviera calculando cómo recuperar el ambiente. La mandíbula de mi padre se tensó tanto que los músculos saltaron. ¿Estás qué? Dijo mi abuela. Y por primera vez, algo cruzó su cara que parecía sorpresa. No lastima. Sorpresa. Mi corazón el mes pasado, dije, y mi garganta ardió al forzar las palabras. He estado pasando de sillón en sillón. A veces duermo en mi carro. Estoy tratando de arreglarlo. Estoy trabajando, pero yo. Treg. No estoy bien. Mi madre se movió primero, porque siempre lo hacía. Se agarró de la narrativa como si fuera un volante. Amparo, cariño, acabas de llegar, dijo, con dos gotitas de sudor brillando en su frente. El jet lag te confunde. Probablemente fuiste a la dirección equivocada. Hay tantas propiedades en Valle de Bravo. Basta. Mi abuela lo dijo seco y la palabra tronó como un latigo. Mi madre se encogió. La sonrisa de mi padre colapsó por completo. Mi hermana hizo un sonido pequeño. No exactamente un jadeo, no exactamente un celoso. Leopoldo. Su esposo no me miró. Miró a Viviana primero, como si necesitara su señal antes de escoger qué cara poner. Mi abuela abrió su bolso. Sus movimientos eran calmados, casi gentiles, lo que hacía la tensión peor. Sacó una fotografía y la deslizó por la mesa como una carta de baraja. Esto, dijo, es la propiedad que compré. Y señaló la foto una vez. Y estos son los que abrieron la puerta. Me incline sin caer. Mis dedos tocaron el papel brillante. Un rancho llenaba el marco. Amplio, con corredores de piedra, techos de teja, un jardín con árboles frutales y al fondo el lago. Frente a la casa estaban Viviana, su esposo Nicolás, y una pareja mayor que nunca había visto en persona, sonriendo como si hubieran ganado algo. El brazo de Viviana estaba enlazado con el de Nicolás. La mano de la mujer mayor descansaba en el hombro de Viviana como si fueran familia. Mi estómago cayó tan rápido que pensé que iba a vomitar allí mismo sobre el mantel bordado. Yo conocía esa propiedad. No porque hubiera estado allí, sino porque 3 años antes, cuando yo estaba haciendo malabares con turnos dobles y saltando comidas, Viviana había publicado una foto con un pie que me hizo arder la piel. Nueva etapa, nuevas vistas. Todos habían comentado corazones y felicitations. Yo las 6 a las 2 de la mañana, agotada, y me dije que no era asunto mío. Viviana siempre tenía algo nuevo. Viviana siempre caía de pie. Viviana era el tipo de persona a la que nuestros padres llamaban la capaz. Ahora la foto estaba frente a mí como una acusación. SOS. Empezó mi padre, con la voz espesa. Mama, es complicado. Hoy es Nochebuena. No deberíamos hablar de dinero. Mi abuela cortó. No, Leopoldo. No deberíamos estar mintiendo. Mi padre casi nunca era llamado por su nombre completo por ella. Lo decía Leo normalmente. Usaba Leopoldo cuando quería recordar que seguía siendo un niño bajo su techo, sin importar que tan caro fuera su traje. Empujó si la hacía atrás, las patas raspando el piso. ¿Qué significa esto? Exigí, y el cuarto giro hacia mí. Si compraste una propiedad para mí, ¿por qué no lo sabía? ¿Por qué estoy viviendo así? ¿Por qué Viviana aparece en esa foto?
Los labios de Viviana ese abrieren pero no salieron ninguna palabra. Mi madre le lanzó una mirada de advertencia. La mano de Nicolás se apretó alrededor del antebrazo de Viviana debajo de la mesa. Mi padre se aclaró la garganta, buscando su voz, buscando la versión de esta historia que no lo hiciera parecer un ladrón frente a toda la familia. Marisol, dije, y ese tono, firme, paternal, hizo que algo feo subiera en mi pecho. Estás alterada. Lo entiendo. Pero este no es el lugar. Este es exactamente el lugar, dijo mi abuela. Entonces hizo algo que me heló la sangre. Sacó su teléfono, presionó un contacto sin dudar, y lo levantó a su oído. Entra, dijo. Ahora. No discusio. No sermonio. No negocio. Solo llamó a alguien como si hubiera decidido que esta cena iba a terminar en consecuencias. Un segundo después, sonó el tambor. Cada cabeza giró hacia la entrada de la casa. El sonido era demasiado ordinario para la manera en que hizo sentir que el cuarto se estaba inclinando. Mi madre se levantó demasiado rápido, las patas de la silla chillando. Amparo, por favor, susurró. No enfrente. Siéntate, dijo mi abuela. Y mi madre se sentó, pálida y furiosa. Pasos cruzaron el vestibulo. La puerta se abrió. Un hombre entró al comedor usando un traje oscuro y una expresión controlada, cargando un portafolios grueso como si pasara más que papel. No miró el pavo. No miró a los invitados. Miró a mi abuela, luego a mi padre, como si supiera exactamente quién era culpable. Señora Trevino, dijo, voz profesional y calmada. Traje todo. Mi abuela asintió una vez. Bien, licenciado Gallardo. El abogado puso el portafolio sobre la mesa con un sonido que se sintió final. Pasado. Certero. Y en ese momento, mirando ese portafolios, tuve un solo pensamiento claro que cortó atrás de todo mi shock y mi vergüenza. Si esto fuera solo un malentendido, ¿por qué mi familia se veía como si estuviera a punto de correr? El licenciado Artemio Gallardo no pidió permiso para tomar espacio. Abrió su portafolios allí mismo, entre la salsa de arandano y las copas a medio terminar, y el contraste era casi insultante. Todos habían venido vestidos para una función navideña, y el aparicio vestido para una guerra. Antes de que alguien diga algo más, comenzó, vos pareja, estoy aquí como representante legal de la señora Amparo Trevino. Esto no es una discusión familiar casual. Es una clarificación formal de hechos y responsabilidades. El rostro de mi padre es tenso. Responsabilidades. Soltó una risa forzada que no llegó a sus ojos. Licenciado, por favor. Es Nochebuena. Esto es humilante. No puede simplemente entrar aquí y. Usted indigente aquí, respondió el licenciado Gallardo, mirando alrededor de la mesa a los parientes y amigos de la familia que ahora estaban sentados perfectamente quietos, ojos abiertos, tenedores abandonados. Usted crió la audiencia. La señora Trevino simplemente se niega a dejar que se escondan detrás de ella. Las uñas de mi madre se clavaron en su cervellita. Amparo, dijo, la dulzura Ida. Esto es un asunto de familia. Lo podemos resolver en privado. Han tenido 3 años para resolverlo en privado, dijo mi abuela. Y no había volumen en su voz ahora. Solo peso. Lo resolvieron aislándolo y viviendo de su nombre. Me encogí ante la palabra aislándola porque aterrizo con demasiada precisión. Describía mi vida mejor que cualquier discurso dramático. Durante años, me había sentido como si estuviera gritando bajo el agua,
viendo a otras personas moverse por la vida como si el cristal no estuviera allí. Mi padre empujó su silla ligeramente, como si pudiera distanciarse físicamente de la acusación. Mamá, no sé qué crees que viste en Valle de Bravo, pero nadie veía salir de este cuarto, dijo el licenciado Biardo, sin levantar la voz, solo declarándolo como una regla. Nadie veía irse a hacer llamadas. Nadie veía desaparecer el despacho. Si lo hacen, será documentado como un intento de interferencia. Mi padre lo miró, atendido. Mi madre apretó la boca como si odiara que alguien más estuviera usando el tono que ella normalmente reservaba para mí. Mis manos estaban temblando otra vez. Parte de mí quería salir corriendo, meterme en mi carro y desaparecer de la misma forma en que había tenido que desaparecer de todo lo demás. Pero otra parte de mí, la parte que había sido obligada a sobrevivir con migajas de dignidad, ese quedó quieta. Si corría, lo usarían. Lo convertirían en prueba de que yo era inestable, dramática, desagradecida. La historia volvería a ser de ellos. Los ojos de mi abuela encontraron los míos por un breve segundo, y algo así estabilizó en mi pecho. No estaba aquí para rescatarme con consuelo. Estaba aquí para arrastrar la verdad a la luz. Evidencia mínima, le dijo a Gallardo. Ahora. Gallardo deslizó una carpeta delgada de su portafolios y la puso plana sobre la mesa. No la aventó como una amenaza. La colocó como una prueba parcial. Esto, dijo, es un registro certificado de propiedad del Estado de México para una residencia conocida en los expedientes como Rancho Los Alerces, Valle de Bravo. La respiración de mi hermana cambió. Rápida, superficial, como si intentara esconder el pánico detrás de los dientes. Gallardo continuó. La compradora registrada es la señora Amparo Treviño. La propiedad fue originalmente titulada a nombre de Marisol Treviño Aguilar. Mi estómago se volcó. Originalmente titulada. La palabra golpeó como una trampa. Y la dueña registrada actual, dijo Gallardo, pasando una página con lentitud deliberada, es Viviana Treviño de Paredes. Por un momento, nadie habló. No fue la pausa educada de una conversación de cena. Fue el silencio de un cuarto dándose cuenta de que el piso ha desaparecido. Viviana ni siquiera intentó hablar para salir del apuro. Su cuerpo la traicionó antes de que su boca pudiera. Sus manos se pusieron rígidas sobre la mesa. Sus ojos se fijaron en el papel como si mirarlo suficientemente fuerte pudiera borrar su nombre. Sentí el calor subir por mi cuello. Un millón de pensamientos apelados en uno solo. Rabia, humiliación, el dolor enfermo de que te comprueban algo que habías estado demasiado cansada para articular durante años. Miré una vez. Pequeño, cortante, involuntario. Entonces es real, dije, voz baja, como si tuviera miedo de que decirlo más fuerte lo hiciera verdad. Había una propiedad a mi nombre, y ella la tiene ahora. Mi padre se inclinó hacia adelante, palmas arriba, buscando control. Marisol, escucha. Esto es exactamente por lo que no queríamos discutirlo así. Es complicado. Hay detalles que no entiendes. Entiendo una cosa perfectamente, respondí, y mi voz tembló a pesar de mi esfuerzo por mantenerla firme. He estado durmiendo en silencio. He estado viviendo de mi carro. He estado contando monedas para la gasolina. Y todo este tiempo, había una propiedad comprada para mí. Y de alguna manera, de alguna forma, mi hermana es la dueña. Mi volví hacia Viviana. ¿Cuándo la firmé yo? ¿Por qué no recuerdo ese momento? No recuerdo haber accedido a dar nada. La boca de Viviana se abrió, se cerró, se abrió de nuevo. Sus ojos volaron hacia mi madre, luego a mi padre,
como buscando la línea que había enunciado. Mi madre finalmente se movió, entrando al espacio como siempre hacía. Marisol, dijo suavemente. Y esa suavidad tenía dientes. Te estás alterando. Necesitas calmarte. Esto es por esto que hemos tenido cuidado. Has tenido mucha inestabilidad emocional. Ahí estaba. La etiqueta. El viejo veneno servido en un vaso limpio. La mayor fijamente. Podía escuchar mi propio corazón. Y debajo de él, podía escuchar el eco de una docena de momentos donde esas mismas palabras habían sido usadas para calmarme. Cada vez que preguntaba por qué mi vida así seguía desmoronando. Cada vez que cuestionaba por qué no podía salir adelante. Cada vez que me atrevía a señalar lo obvio, que Viviana siempre subía mientras yo me hundía. No estoy inestable, dije lento y claro. Estoy enojada. Hay una diferencia. La voz de mi padre es afalo. No la hables así a tu madre. Basta, dijo mi abuela. No gritó. No necesitaba hacerlo. Estela, no uses esa palabra en mi presencia. Mi madre se puso rígida. Amparo, tú no entiendes lo que ha sido vivir con ella. Es impredecible. Desaparece por días. Ella. Desaparezco, dije, y mi voz tembló por primera vez. No de miedo, sino de lo crudo de decirlo. Porque cada vez que pedí ayuda, me dijeron que era débil. Cada vez que questioné por qué no podía avanzar, me dijeron que era mi culpa. Y cada vez que me acerca la estabilidad, algo me la arrancó. La voz de mi abuela cruzó la mesa como una navaja. Estela, dijo, me dijeron que mi nieta estaba demasiado inestable para manjar una propiedad. Me dijeron que no podía responder las cartas que lo escribí cada mes. La oración cayó en el cuarto como una piedra arrollada en agua profunda. Luprica desai le gustaba el lugar, esi sencha segura, esi necesitaba algo, continuó mi abuela. Nunca recibí una sola respuesta. En gracias. En mensaje. ¿Sabes que me dijiste, Leopoldo? Miró a mi padre como si fuera algo que había raspado de su zapato. Me dijiste que estaba demasiado inestable para contestar. Mi respiración se atrapó. Mi volví hacia ella, incredulidad y dolor torcidos juntos. ¿Me escribiste? Pregunt. Y mi voz se quebró en la última palabra. Sí, dijo. Y por una fracción de segundo, algo como dolor cruzó su cara. Cada mes. Sacudí la cabeza lentamente, sintiendo el cuarto inclinarse de nuevo. Nunca los recibí, dije. Hay una sola. Ni siquiera sabía que lo estabas intentando. La implicación quedó ahí, innegable y horrible. Si ella los envió y yo nunca los recibí, alguien los había interceptado. Alguien había decidido que la forma más fácil de mantenerme sin poder era mantenerme sola. La mirada del licenciado Gallardo se dirigió hacia mis padres. Para el expediente, dijo, todas las cartas fueron dirigidas a este domicilio en Cuernavaca. La garganta de mi padre se movió. Los estábamos guardando, dijo, como si fuera algo normal de admitir. Para ella. Hasta que se estabilizara. Mamá, tú estabas viajando. No queríamos cargar con la verdad, dijo mi abuela. No querían que yo supiera que mi nieta estaba siendo destruida en mi ausencia. Mi madre intentó otro ángulo. Rápido y desesperado. Amparo, no sabes lo difícil que ha sido. Ella aleja a la gente. Desaparece. No. Desaparezco porque no me dejan un lugar donde pararme, dije antes de poder detenerme. Las palabras salieron crudas. Me dijeron que fuera independiente mientras me veían caer.
La silla de mi hermana raspo como si pudiera levantarse, pero la mano de Nicolas presionó su brazo, silenciosa y restrictiva. Él todavía no me había mirado directamente. Seguía observando a Viviana de la misma forma en que un hombre observa un pronóstico del tiempo, tratando de predecir la tormenta. El licenciado Gallardo pasó a otra página, como una máquina. Ahora, dije, ya que hemos establecido la propiedad actual y el hecho de que la comunicación fue interceptada, necesitamos abordar el documento que supuestamente autorizó la transferencia. Mi padre se enderezó. Hey documentation, dije rápidamente. Demasiado rápidamente. Marisol estuvo de acuerdo. Lo firmó. Fue un regalo. Por eso está en nombre de Viviana. Mi estómago se revolvió. ¿Un regalo? Como si mi vida fuera algo que pudieran envolver y entregar cuando les conveniera. Gallardo levantó una sola hoja de papel en una funda transparente. Este es un acuerdo de cesión de derechos, dije, registrado con un precio de venta declarado de un peso. Un peso. Mis pulmones se sintieron demasiado pequeños. Puso el papel sobre la mesa entre nosotros. La firma en la parte inferior era mi nombre. Mi letra, al menos para alguien que no me conociera bien. Se veía familiar de la forma en que un boleto falso se ve real hasta que lo tocas. Yo nunca firmé eso, dije, y mi voz estaba firme ahora. No porque no estuviera temblando por dentro, sino porque algo en mí se había vuelto duro. No cedí nada. No sabía que la propiedad existía. Los ojos de mi madre se estrecharon y por un segundo la máscara se deslizó. No preocupación, no tristeza. Molestia. Como si mi negativa a seguir el guión fuera inconveniente. Mi abuela se inclinó hacia adelante, su mirada clavando el papel como si fuera un insecto. Entonces vamos a averiguar quién lo hizo. Gallardo asintió una vez. Exacto, dije. Miró a mi hermana, luego a mi padre, luego a mi madre. Lento, deliberado, dejando que el miedo se construyera en los espacios. Si la señorita Trevino está diciendo la verdad, entonces este documento es fraudulento. Lo que significa que alguien falsificó su firma. Y quien lo hizo no solo robó una propiedad. Robó su identidad. Los labios de Viviana se separaron, pero lo único que salió fue un sonido delgado y estrangulado. Mi padre empezó a hablar, pero mi madre lo cortó con una mirada afilada, y ambos cayeron en el mismo silencio de pánico que habían estado usando desde la primera pregunta de mi abuela. Me quedé sentado mirando mi propio nombre en una página que nunca había firmado, dando cuenta de algo que me heló más que la noche de diciembre afuera. Si pudieran interceptar las cartas de mi abuela, si pudieran mover una propiedad de millones de pesos de debajo de mí, si pudieran reescribir mi vida en tinta y llamarlo un regalo, entonces tenía que dejar de asumir que sabía lo peor. ¿Por qué no lo sabía? Y si estaban dispuestos a hacer esto con una propiedad, que más habían hecho con el resto de mi vida mientras yo estaba demasiado ocupada tratando de no congelarme en un estacionamiento. Gallardo no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Simplemente tomó control del cuarto de la misma forma en que un cirujano toma control de una mesa de operaciones. Manos calmadas, ojos afilados, sin paciencia para el ruido. Deslizó el registro de propiedad de vuelta a su carpeta y miró a cada uno de ellos. A mi padre, a mi madre, a mi hermana, a Nicolas. Como si estuviera midiendo cuánto tiempo tardaría la verdad en romper sus dientes. Vamos a mantener esto simple, dije. Una pregunta a la vez, una respuesta a la vez. Sin discursos, sin sermones morales. Estamos verificando hechos. Mi padre soltó un bufido bajo, pero no se levantó. No se fue al despacho.
El factor de la audiencia importaba. Mis padres habían pasado toda su vida coleccionando a las personas correctas y las impresiones correctas. Y ahora esas mismas personas estaban sentadas allí viendo la mascara de mi familia pelarse en tiempo real. El RSI sencha apretado, como si la cosa misma estuviera conteniendo el aliento. Gallardo se dirigió a mi primero. Señorita Trevino, dije, y escuchar ese título pegado a mi apellido se sintió extraño, casi doloroso. Mi padre siempre había usado mi primer nombre como quería. ¿Firmó usted un acuerdo de cesión de derechos transfiriendo rancho los alerces a Viviana Trevino en algún momento? No, dije de inmediato. Mi voz no vaciló. Entre más duraba esto, más firme me volvía. No porque estuviera calmada, sino porque mi cuerpo reconoce algo que no había tenido en años. Estructura. Nunca firme nada. Ni siquiera sabía que la propiedad existía. Gallardo asintió una vez y lo anotó. Luego enfrentó a mi hermana. Señora Paredes, dije, ¿usted afirma que esta firma es de la señorita Trevino? La garganta de Viviana se movió como si tragara algo filoso. Sí, dije demasiado rápido. Ella estuvo de acuerdo. Estaba pasando por mucho en ese entonces. Nos dijo que no quería. Detalles, dije Gallardo. No duro, solo final. Fecha, hora, lugar. ¿Quién estuvo presente? Viviana parpadeó. Sus ojos volaron hacia mi madre como una niña buscando la respuesta correcta en un examen. Viviana. Mi madre murmuró, una advertencia disfrazada de apoyo. Gallardo no desvió la mirada de mi hermana. Señora Paredes. Repito. Fecha. Lugar. ¿Quién estuvo presente? No me acuerdo, dijo Viviana, y en rubor tripo por su cuello. Fue hace años. No recuerdo exactamente. Recuerdo lo suficiente para reclamar propiedad de un inmueble de millones de pesos, dijo Gallardo, pero no lo suficiente para recordar dónde ocurrió la transferencia. Mi padre finalmente intentó reclamar el cuarto con indignación. Esto es ridículo, dijo. No puedo interrogar a mi hija como si fuera una criminal frente a la familia. Lo mayor fijamente y algo caliente y viejo subió en mi pecho. Dijo mi hija con ese tono protector que nunca usó para mí. Para mí siempre fue Marisol, sé fuerte. Resuélvelo. No nos avergonces. Para Viviana siempre fue ella está tratando. Y es sensible. No quiso decirlo así. Mi abuela ni siquiera lo miró. Mantuvo sus ojos en mi hermana. Contesta, dijo. La boca de Viviana se apretó. La mano de Nicolás se deslizó hacia su rodilla debajo de la mesa. Una señal silenciosa. No consuelo, más bien coordinación. Él la observaba como quien observa un cable pelado. Gallardo cerró su pluma y la dejó sobre la mesa. Bien, dijo. Ya que la ruta directa no funciona, iremos por la línea de tiempo. Se volvió hacia mí. Señorita Trevino, usted mencionó que actualmente carista vivienda estable. Abordemos por qué. Porque la condición en la que se encuentra es relevante para el motivo. La cabeza de mi madre se levantó de golpe. Eso no tiene nada que ver. Tiene todo que ver, dijo Gallardo. Una persona que está financieramente estable, con vivienda y empleo, tiene más poder para cuestionar documentos, disputar registros y emprender acciones legales. Una persona que está agotada, aislada y luchando por sobrevivir tiene menos. Si alguien se benefició de que la señorita Trevino estuviera sin poder, entonces como se quedó sin poder importa. La mandíbula de mi padre se apretó. Mi hermana miraba fijamente su plato como si la salsa de ciruela pudiera salvarla.
No quería hablar de esto. No quería que mis primos y los amigos de mis padres escucharan las partes más feas de mi vida. Pero ya había dicho la palabra carro en voz alta, y no había forma de borrarla. La vergüenza ya se había escapado. Lo que me cuidaba era la verdad. Tomé un respiro y dejé que mis ojos vagaran, no hacia ellos, sino más allá, hacia la ventana donde el jardín oscuro se extendía como un océano tranquilo. No paso de una vez, dije. Paso como un derrum lento. Y lo extraño es que siempre se derrumbaba de la misma manera. Cada vez que me acercaba a la estabilidad, algo me jalaba el piso. Un recuerdo me golpeó tan nítidamente que lo saboreé. El olor a alfombra barata y limpiador de limón. La oficina de renta en la Roma. La mujer detrás del mostrador fingiendo no juzgar mientras me juzgaba. Intent rentar un departamento en la Roma, dije, y mi voz se mantuvo nivelada, pero mis manos se apretaron debajo de la mesa. Tenía recibos de nómina. Tenía referencias. Tenía para el depósito. Corrieron mi historial crediticio y me deslizaron el papel de vuelta como si estuviera contaminado. Dije que mi score no funcionaba. Lo pregunté por qué. Dije que había pagos atrasados, morosidades. Le dije que no tenía sentido porque yo estaba pagando mi crédito educativo cada mes. Mi madre exhaló un sonido que pudo haber sido fastidio, pudo haber sido desprecio. Siempre ha sido desorganizada con la corte. Y hasta yo me sorprendí del acero en mi voz. Eso es lo que siempre dijiste. Esa era tu explicación favorita. Dijiste que esa estaba batallando era porque no me esforzaba lo suficiente. Porque era descuidada. Porque era inestable. La palabra quedó colgada entre nosotras, y por un segundo six la boca de mi madre apretarse de la manera en que lo hacía cuando se daba cuenta de que yo había aprendido el patrón. No era descuidada, continuó. Era obsesiva. Rastraba cada peso. Me saltaba comidas para poder hacer los pagos. Trabajaba noches y fines de semana, y aún así los préstamos se marcaban como atrasados. Gallardo se inclinó ligeramente. ¿Tien registros de esos pagos? Preguntó. Pense que no, dije. Porque estaba ahogando y no tenía la energía para pelear con papeleo. Pero tengo estados de cuenta bancarios. Puedo sacarlos. Los pagos salieron de mi cuenta. Eso era lo confuso. El dinero salía, pero el banco decía que no llegaba. Los dedos de mi abuela se curvaron alrededor del talo de su copa. No bebió. Solo la sostuvo como si fuera algo que pudiera aplastar. El cuarto se sentía más caliente y me di cuenta de que era porque mi enojo finalmente estaba haciendo algo útil. Me estaba manteniendo de pie. No fue solo vivienda, dije. Fue el trabajo también. Mi grado con honores de la UNAM. Lega entrevistas finales en firmas importantes. Tenía profesores que me recomendaban. Debería haber estado bien. Pero cada vez que me acercaba, la oferta desaparecía. Otro recuerdo surgió, brillante y cruel. Monterrey. El viento cortando atrás de mi saco. El lobby de un edificio de cristal. La sonrisa de una reclutadora, un apretón de manos, un confiado, te hablamos pronto. Y luego el correo al día siguiente que no coincidía con nada de lo que pasó en esa entrevista. Voy a Monterrey para una ronda final, dije. Estaban emocionados. Hablaron de salario. Hablaron de fecha de inicio. Bromeaban como si fuera parte del equipo. Hice una pausa. Luego a la mañana siguiente recibí una llamada diciendo que se iban en otra dirección. Sin explicación. Nada. Solo una puerta cerrándose.
Mi padre ese movió en su silla y lo sentí, la vieja urgencia de disculparme por hacerlo sentir incómodo. No lo hice. Seguí. Un tipo de recursos humanos, dije, de yo algo escapar. No fue intentional. Dije, recibimos un correo que levantó preocupations. Lubricante que preocupations. No quiso mostrarme, pero dije que era sobre mi salud mental. Que yo era inestable. Que era un riesgo. Los ojos de mi madre parpadearon. La cara de mi padre es equado quieta de una manera que no era inocencia. Era calculo. Gallardo no es vea sorprendido. Simplemente pregunto, ¿todavía tiene alguna correspondencia de ese preciso? Un fragmento reenviado, un asunto de correo, algo? Casi dije que no. Ese era mi modo predeterminado ahora. Asumir que no tenía nada. Asumir que no merecía pruebas. Pero entonces recuerdo algo que había enterrado porque dolía demasiado mirarlo. Tengo una bandeja de correo vieja, dije lentamente. Solía reenviarme todo cuando buscaba trabajo para no perder el hilo. Hubo un mensaje reenviado raro una vez. No incluía el correo completo, solo una línea. Lo ignoré porque estaba agitada y avergonzada. Mi garganta se apretó. Decía algo como, no podemos proceder debido a preocupación sobre su estabilidad y conducta previa. Fue alrededor del mismo tiempo en que todo empezó a desmoronarse. Los ojos de Gallardo se quedaron en los míos. Si puede acceder a esa bandeja, dije, eso es importante. El lenguaje, los tiempos, el patrón. Se vuelve parte de un panorama más amplio. Mi madre se inclinó, voz resbalosa con una especie de falsa preocupación que me puso la piel chinita. Marisol, estás inventando conexiones, dije. Siempre haces esto cuando estás estresada. Ahí estaba otra vez. El guión. Reducir mi realidad a un cambio de humor. Convertir evidencia en emoción. Hacerme el problema para que nadie tuviera que ver lo que hicieron. La voz de mi abuela cruzó la mesa como una navaja. Estela, dije. No lo hablarás así frente a mí. Los cachés de mi madre se incendiaron. Amparo, tú no sabes lo que ha sido vivir con ella. Es impredecible. Desaparece por días. Ella. Desaparezco, dije, y mi voz tembló por primera vez. No de miedo, sino de lo crudo. Porque cada vez que pedía ayuda, me dijeron que era débil. Cada vez que cuestioné por qué no podía avanzar, me dijeron que era mi culpa. Y cada vez que me acerca la estabilidad, algo la destrozó. Vi el silén de mi amiga Carla en mi mente. La forma en que se hundía en el medio. La forma en que dormía con mis zapatos alineados junto a la puerta para poder antes de que sus niños despertaran. Vi mi carro en un estacionamiento. El aliento empanando las ventanas, mi teléfono iluminados con un mensaje que me hizo sentir que mi pecho se estaba agrietando. Ya no puedo renovar del cuarto. Lo siento. Tienes que salir para el viernes. Empieza pensa que estaba maldita, admití. O Rhoda. O simplemente no hecha para la vida. Pero ahora estoy sentada aquí escuchando que había una propiedad comprada para mí y que terminó en el nombre de Viviana y de repente mi vida ya no parece mala suerte. Parece un plan. Los ojos de mi padre se clavaron en los míos. Esa es una acusación seria, dije. Es una vida seria, respondí. Y fue destruida. Gallardo puso sus manos sobre la mesa. Anclando el momento. Señora Trevino, le dije a mi abuela, usted mencionó antes que le dijeron que la señorita Trevino estaba mentalmente inestable y incapaz de manejar activos. La mandíbula de mi abuela se tensó. Sí, dije.
Leopoldo y Estela me lo dijeron repetidamente. Dijeron que Marisol no podía manjar una suma grande de dinero o propiedad. Dijeron que hasta que fuera independiente, ellos actuarían en su nombre. Sentí algo frío asentarse en mi estómago. Independiente. Esa era la palabra que usaron conmigo como un arma. Sé independiente, Marisol. No pidas. No dependas. No nos avergonces. Y mientras yo me mataba por probar que no los necesitaba, ellos estaban usando mi nombre para retener lo que era mío. Así que eso fue, dije en voz baja. Me necesitaban débil. Me necesitaban batallando. Porque yo estaba estable, haría preguntas. Si tenía un buen trabajo y una dirección real, revisaría registros. Si tenía crédito, contrataría un abogado. Mi madre tembló, pero sus ojos se mantuvieron duros. Te estás haciendo la víctima, dijo. No tuve que hacer nada, dije. Lo viví. Gallardo abrió su carpeta otra vez, pero no sacó papeles nuevos todavía. Miró a mi hermana. Señora Paredes, dijo, usted afirma que la señorita Treviño accedió a ceder la propiedad, pero no puede describir cuándo, dónde y cómo. Y la señorita Treviño asegura que nunca firmó nada. Sus padres aseguran que estaba inestable y necesitaba tutela. Esa combinación crea un incentivo claro para que alguien más actuara en su nombre. Los labios de Viviana se apretaron tanto que se pusieron blancos. Gallardo finalmente dijo la línea que me tensó la espalda. También recibimos hallazgos preliminares sobre el documento de transferencia en sí, dijo. No solo la firma. El documento muestra indicadores de que puede haber sido creado en una fecha posterior a la empresa. La cara de mi padre perdió un tono. Los ojos de mi madre se movieron rápido y afilados. Mirar el papel con mi firma falsificada y sentí una claridad enferma y extraña. Si pudieran falsificar una fecha, entonces pudieran falsificar toda la historia. No solo la transferencia. No solo la propiedad. Todo lo que me había indicado sobre quién era yo y por qué estaba falando. Me recargó en mi silla, la luz de las velas borrando por un segundo. Si falsificaron la fecha, dije, mi voz baja, entonces no solo robaron una propiedad. Reescribieron la historia. La mirada de Gallardo se mantuvo firme. Eso es lo que vamos a probar, dijo. Y entendí entonces con una certeza fría que esta cena no iba a terminar con una disculpa. Iba a terminar con un número de expediente. Nos movemos del comedor a la sala de mi padre. No porque alguien quisiera comodidad, sino porque Gallardo necesitaba una superficie plana, mejor iluminación y menos distractions. La casa de mi padre estaba construida para recibir, para la presentación. Silence blancos en los que nadie se sentaba. Fotos enmarcadas que parecían más anuncios que recuerdos. Una chimenea que nunca había cargado el olor de humo real. Hasta el RSI sencha escenificado. Los parientes se quedaron en los bords, sin saber si les permissioners, con miedo de ser los primeros en levantarse. Mi padre odiaba eso. Odiaba los testigos. Odiaba perder el control de quien escuchaba que. Podía verlo en la forma en que sus hombres se mantenían tensos y en como sus ojos seguían volando hacia el pasillo que levaba a su despacho, como si calculara como meternos allí y cerrar la puerta. Gallardo no lo dijo. Puso su portafolio sobre la mesa de centro, lo abrió con un clic, y miró directo a Viviana. Señora Paredes, dijo, necesito el documento original Decision de Derechos en el que usted se basa. No una foto. No una copia que imprimió esta noche. El original. La respiración de Viviana se atrapó. Es el original, dijo, y la defensiva.
Entonces produscalo, respondió Gallardo. Mi madre se inclinó hacia Viviana, susurrando algo que no alcanza a oír, pero six la urgencia en sus labios, la orden silenciosa de mantener la compostura. Las manos de mi hermana temblaron cuando metió la mano a su bolso. Por un segundo pareció que podría negarse, que podría alegar que no lo tenía, que podría intentar ganar tiempo. Pero el cuarto estaba lleno de ojos, y la mirada de mi abuela no parpadeaba. Viviana sacó una funda transparente con el papel adentro, como si la hubiera estado cargando como una paliza de seguro. La levantó con un orgullo tembloroso. Ahí está, dijo. Mira. Fecha, firma, todo. Mi nombre estaba en la parte inferior, en tinta que no era la mía. Una ola de náusea me golpeó. La misma que sentí parada en esa oficina de renta, escuchando que no calificaba para un lugar donde dormir. En ese entonces, sentí como si el mundo hubiera decidido que yo no merecía estabilidad. Ahora, estaba mirando prueba de que la estabilidad me fue arrebatada y entregada como un souvenir. Gallardo tomó el papel sin reaccionar. No hizo más. No jadeó. Lo trató como un objeto de rutina, lo cual era de alguna manera peor para ellos. Lo puso plano sobre la mesa y sacó su tableta. Vamos a verificar esto en un orden específico, dijo. Características físicas primero, luego tinta, luego artefactos de impresión, luego caligrafía. Mi padre bufó, tratando de hacer que sonara ridículo. Artefactos de impresión, repitió como si fuera un chiste. ¿Me voy a decir que una impresora sabe cuando alguien firmó un papel? Gallardo no levantó la vista. Le voy a decir que el papel y la tinta cuentan historias que la gente no espera, dijo. Tomó una foto del documento, la amplió y volteó la pantalla hacia todos nosotros. La firmalino la pantalla, agrandada tanto que los trazos parecían autopistas. Luego amplió más allá de la firma, hacia las áreas en blanco que la mayoría de la gente nunca considera. Las fibras del papel se hicieron visibles. La tinta se volvió textura. Y luego, tenues como polvo, aparecieron puntos diminutos en un patrón que yo nunca habría notado a simple vista. Viviana frunció el seno. ¿Qué es eso? El dedo de Gallardo flotó sobre la pantalla. Muchas impresoras láser color incrustan marcas microscópicas de rastreo, dijo. No son visibles a tamaño normal, pero están ahí. Esas marcas pueden identificar la impresora y en muchos casos la fecha y hora en que la página fue impresa. La expresión de mi padre cambió. La irritación confiada adelgazándose en algo más. Mi madre se quedó tan quieta que parecía que había dejado de respirar. Gallardo tocó otra vez, sacando una imagen de referencia al lado, explicando lo suficiente para que el cuarto entendiera sin ahogarnos en jerga técnica. Luego dijo la oración que me hizo zumbir los oídos. Este documento fue impreso hace aproximadamente 6 meses. El silencio que siguió se sintió más pesado que cualquier grito. Mira la pantalla de la tableta, luego el papel, luego la cara de mi hermana, como si esperara que sus facciones se reorganizaran en honestidad. 6 meses, repetí, mi voz calada, casi incrédula. Pero la fecha en eso 3 años. Los ojos de Viviana se abrieron grandes. Eso no significa nada, dijo apurada. A lo mejor lo reimprimimos. A lo mejor el original es dano. A lo mejor. Mi padre entró rápido. Demasiado rápido. Exacto, dijo. Probablemente hicimos una copia. Y es normal. La gente pierde cosas. Están haciendo una tormenta en un vaso de agua. Gallardo finalmente lo miró. Si es una copia, dijo, entonces debería haber un rastro.
Correspondencia por correo electrónico. Un escaneo guardado en una computadora con fecha de hace 3 años. Un historial de archivos. Cualquier evidencia de que el documento existe en esa forma en ese momento. Si esto fue ejecutado legítimamente, habría algo además de su palabra. La boca de mi padre es abrió, es cerró. Miro hacia mi madre buscando respaldo. Mi madre intentó la calma. No somos organizados así, dije. No guardemos cada. Guardan una propiedad de millones de pesos, dije, la amargura cortando, pero no guardan prueba de como cambió de manos. La voz de mi abuela fue baja y little. Estela, dije. Deja de insultar mi inteligencia. Gallardo volteó la tablita de vuelta hacia el documento. Esa es una capa, dije. Ahora la firma. Saco otra carpeta y deslizo un reperud de una sola página sobre la mesa. By líneas, porcentajes, language que parecía clínico. No leo cada palabra. No necesitaba hacerlo. Señalo la conclusión. La firma no coincide con los patrones de escritura conocidos de la señorita Trevino, dijo Gallardo. Muestra fuerte similitud con las características caligráficas de la señora Paredes. La cara de Viviana se vació otra vez. De la misma forma que en el comedor cuando mi abuela hizo su primera pregunta. Solo que ahora no había hacia donde correr con los ojos. Miró fijamente el reperud como si fuera una sentencia talada en piedra. Eso es una locura, susurró, pero no sonaba como negación. Sonaba como pánico. La voz de mi madre se volvió afilada. No puedo probar eso, espido. El tono de Gallardo no cambió. Ya está probado, dijo. Tenemos muestras de escritura. Tenemos análisis. Y ahora tenemos una línea de tiempo de impresión que contradice la fecha declarada. Sentí una extraña clase de duelo lavar por dentro. No por ellos, sino por mí. Por cada vez que había cuestionado mi propia memoria. Por cada vez que me dijeron que yo era el problema. Había estado viviendo dentro de una historia que ellos escribieron sobre mí, y la tinta era literalmente su tinta. Mir el papel otra vez, la versión falsificada de mi nombre, y me golpeó como un moratón. Mi identidad había sido usada como herramienta en mi contra. No fue solo robo. Fue una navaja. ¿Por qué sis meses? Pregunt, y la pregunta salió como un filo. Jair mis ojos de Viviana a mis padres. Si iban a hacer esto, ¿por qué no hacerlo hace 3 años? ¿Por qué esperar hasta hace 6 meses para imprimirlo? La mirada de mi padre cayó por primera vez. No en vergüenza, sino en cálculo. Los dedos de mi madre se curvaron, nudillos blancos. Mi abuela contestó antes de que pudieran. ¿Por qué hace 6 meses, dijo, les vez que mi trabajo en España se estaba estabilizando? Dije que podría regresar antes. Dije que quería revisar mis inversiones. Mi estómago se apretó mientras los países encajaban con una precisión enferma. No habían sido cuidadosos durante 3 años porque creen que ella no iba a regresar. Habían estado viviendo en tiempo prestado. Y el momento en que escucharon pasos acercándose, corrieron a construir un muro de papel. Entonces entraron en pánico, dije suavemente. Se dieron cuenta de que si la abuela volvía y miraba los registros, todo se colapsaría. Así que crearon un documento que no existe. Lo pusieron una fecha anterior. Se dieron algo a que apuntar cuando ella hiciera preguntas. Los ojos de Viviana se llenaron, pero no con remordimiento. Con miedo. Mi padre trató de levantarse. Esto se está convirtiendo en una cacería de brujas, dijo, vos sabiendo. Siéntate, dijo mi abuela. Y mi padre se sentó.
El cuarto lo vio pasar. Vio a un hombre adulto obedecer a su madre porque no tenía una mejor llegada. Gallardo no se detuvo. Miró hacia Nicholas por primera vez con enfoque directo. Señor Paredes, dijo, usted y su familia han estado usando el rancho como si perteneciera a la señora Paredes. ¿Cómo llegó a ese entendimiento? La postura de Nicholas se endureció. Miró a Viviana antes de contestar, solo un parpadeo, pero fue suficiente. Era el tipo de reflejo que desarrollas cuando tu historia depende de las señales de alguien más. Yo, no manage el papeleo, dijo Nicholas. Viviana lo hizo. Yo solo. Nos dijeron que era de ella. ¿Quién les dijo? Preguntó Gallardo. La boca de Nicholas se apretó. Viviana, admitió, y luego añadió rápidamente, y sus padres. Dijeron que Marisol no lo quería. Que estaba pasando por cosas. Mi madre abrió los labios indignada. Los ojos de mi padre brillaron, advirtiendo que dejara de hablar. Pero Nicholas ya había dicho suficiente para confirmar lo que yo había sentido desde el principio. Él había estado observando a Viviana como un supervisor de guion, porque sabía que la verdad importaba, y sabía que su versión era frágil. Gallardo cerró la carpeta con un chasquido suave. Bien, dijo. En esta etapa, el documento de transferencia no es creíble. La línea de tiempo de impresión contradice la fecha declarada. El análisis de firma indica que no fue ejecutado por la señorita Trevino. Y las circunstancias circundantes sugieren fuertemente que fue preparado en anticipación del regreso de la señora Trevino. Los hombres de Viviana se desplomaron. Mi padre miraba fijamente la alfombra como si pudiera desaparecer en ella. La respiración de mi madre se volvió superficial y rápida. Mi recline, sintiendo el peso, sintiendo la extraña reversión de poder. Durante años, mi vida había sido definida por preguntas sin respuesta y barreras invisibles. Esta noche, las barreras estaban mostrando costuras. Los ojos de Gallardo encontraron los míos. Firmes y sobrios. Esta es la capa de papel, dijo. La siguiente capa es la financiera. Hizo una pausa. Y badu en lo que ya hemos visto, el papel solo fue pensado para cubrir lo que realmente sostuvo esto durante 3 años. Traig, la boca seca. Si estaban dispuestos a falsificar mi firma y inventar una línea de tiempo, entonces lo que habían hecho con mi dinero, lo que habían hecho para mantenerme atrapada, había ser más feo de lo que me había permitido imaginar. Y mientras el cuarto se asentaba en ese silencio pasado, me di cuenta de algo más. Algo que me erizó la piel. No tenían miedo de caerme. Ni siquiera tenían miedo de ser expuestos frente a los parientes que observaban desde las esquinas. Tenían miedo de los recibos. La voz de Gallardo era una corriente calmada, estable, incluso mientras cortaba debajo de la superficie de todo lo que mi familia había construido sus reputations. Ya discutimos los documentos de propiedad falsificados, dijo, colocando una carpeta gruesa sobre la mesa, su peso un instrumento contundente. Pero nada de eso explica por qué la señorita Trevino, la propietaria designada, no simplemente disputó la transferencia. No es difícil impugnar sitios recursos, estabilidad y un lugar donde pararte. Así que hablamos de cómo se aseguran de que ella no tuviera nada de eso. Los parientes que no se habían ido discretamente estaban en la puerta, brazos cruzados, mirando sus relojes como buscando una razón para excusarse de presentar un descarrilamiento. Mi padre movía la mandíbula de lado a lado. Mi madre presionaba los labios y empezaba a girar su anillo. Mi hermana miraba el mármol, hombres encallados, ojos moviéndose. Gallardo abrió la carpeta y colocó una serie de estados de cuenta bancarios, cada uno resaltando el mismo pago saliente de mi cuenta.
Un pago que yo recordaba hacer cada mes, creyendo que iba a reducir mi crédito educativo. Empecemos con estos, Dije Gallardo. Cada mes, la señorita Treviño depositaba un pago registrado como pago de préstamo educativo. Lo hizo sin falta. Sin embargo, los registros del banco no reflejan un solo pago recibido en los últimos 3 años. El cuarto estaba en silencio excepto por el zumbido del refrigerador. Gallardo sacó otro conjunto de documentos, esta vez transferencias codificadas por color entre cuentas. En cambio, continuó, estos fondos fueron redirigidos a una cuenta secundaria bajo el nombre de Estela Aguilar de Treviño. Avisas directamente, avisas a través de una cuenta intermedia vinculada a los servicios de la casa. Me quedé mirando los papeles, el adormecimiento subiendo por mi pecho. Cada noche que había llegado a casa de mi segundo trabajo, demasiado cansada para pararme en la regadera, entrando a la app de mi banco para verificar que el pago se hiciera. Cada vez que comí frijoles con tortilla durante una semana para asegurarme de no fallar. Cada vez que creí que estaba trabajando para salir del hoyo. Todo lo que estaba haciendo era alimentar la mano que me mantenía allí. La voz de Gallardo no vaciló. No hay un fondo familiar aquí. Son desviados directos. Las fechas, los códigos de referencia, las direcciones IP, cada una coincide con un inicio de sesión desde esta misma casa. Mi madre encontró su voz, elevando la herida y aguda. Yo configure esos pagos para ayudarla. Para asegurarme de que no se lo olvidara. Era una red de seguridad. Siempre ha estado tan abrumada. No era una red de seguridad, dijo Gallardo. Era una trampa. La señorita Treviño pagaba creyendo que se estaba liberando, pero ustedes se aseguraron de que los préstamos se marcaran como morosos. Su historial crediticio bajo. Sus solicitudes de renta fueron rechazadas. Sus oportunidades laborales se redujeron. Cortaron cada vía de escape. Sentí la vergüenza ardiendo. Memorias cayendo fuera de orden. Yo en un mostrador del banco, manos sudando mientras un empleado me decía que mi tarjeta había sido rechazada. Yo en la Roma, la administradora sacudiendo la cabeza con esa mirada de simpatia practicada. Yo en mi teléfono en un estacionamiento, viendo otro correo de rechazo que no coincidía con la conversación que tuve con una reclutadora la semana anterior. Dejémoslo claro, presionó Gallardo. La queda de su historial crediticio fue desanada. En el momento en que los pagos dejaron de registrarse con el acreedor, la señorita Treviño fue marcada con bandera roja. Cuando su contrato terminó, no pudo encontrar un nuevo lugar. El timing se alinea exactamente con los desvios de cuenta. Mi madre abrió la boca, luego la cerró. Mi padre hizo un gesto de exasperación. Como si lo estuvieran acusando de mal gusto, no de un crimen. Gallardo continuó, su mirada acerada. Eso solo sería suficiente para argumentar fraude civil. Pero hay más. Tenemos correos electrónicos anónimos enviados a departamentos de recursos humanos en empresas donde la señorita Treviño entrevistó. Los correos la describen como inestable, poco confiable, y en riesgo por episodios de salud mental. Mi corazón martillo. Una rabia lenta construyéndose. El viejo dolor de pensa que cada trabajo se escurría por algo inherentemente mal en mi ahora daba paso a una furia nueva, más fría. Ustedes los mandaron, dije, incapaz de contener el filo en mi voz. Gallardo asintió. Nuestro equipo de análisis digital encontró la fuente. Fueron enviados desde la red doméstica aquí en Cuernavaca. Múltiples veces. Desde un dispositivo registrado a nombre de Leopoldo Treviño. Mi padre se hizo, toda pretensión de dignidad desaparecida. Cualquiera pudo haber accedido a nuestro Wi-Fi, espido.
vecinos, inditados. No pueden culparme por eso. Gallardo no es inmuto. Los correos usarán language y phrases que coinciden con su propia correspondencia de negocios documentada. Tenemos marcas de tiempo que muestran que usted estaba presente en casa durante cada transmisión. También hay identificadores únicos de dispositivo. Ningún indicado usó su computadora. Se lo entregaremos al Ministerio Público. By la realización asentarse. El primer atisbo de pánico agrietando la fachada cuidadosa de mi padre. Mi hermana parecía encajarse más en su asiento, los unos clavándose en su palma. Gallardo continuó sin detenerse. Ahora, sobre la propiedad en sí. Señora Paredes, usted afirmó que el rancho era simplemente una casa de campo que dejaba que sus suegros usaran gratuitamente. Viviana levantó la barbilla, desafiante. Son familia. Y es mejor que dejarlo vacío. Gallardo sacó otro documento. Una tabla limpia de transferencias bancarias mensuales. Pero hay pagos recurrentes. 8,000 pesos al mes, de la cuenta conjunta de Ignacio y Catalina Paredes a la suya. Marcados como renta. Eso no es generosidad. Es negocio. Usted robó la propiedad y la convirtió en una fuente de ingresos. La voz de mi abuela corto, fría y precisa. No solo lo robaste tu hermana. Monetizaste su miseria. Construiste tu comodidad sobre su desesperación. La mandíbula de Viviana tembló, su bravuconaria de repente frágil. Sentí el peso de todo. Las noches infinitas trabajando. Las mañanas parada afuera de salas de entrevistas con un saco prestado de una amiga. Los meses racionando mandado para alcanzar la renta. Desplomandos. No era mala suerte. Era sabotage. Pero Gallardo no había terminado. Finalmente, encontramos actividad financiera adicional vinculada a su identidad, señorita Trevino. Líneas de crédito. Nuevas facturas de servicios. Incluso una cuota de registro para un servicio que usted nunca usó. Todo abierto en la dirección del rancho en Valle de Bravo. Todo creado o mantenido por sus padres o por Viviana. Todo encajaba en una arquitectura cruel. Arruinar mi crédito. Bloquear mi vivienda. Difamarme en el trabajo. Luego usar mi identidad para cementar su reclamo. La meta nunca fue solo tomar la propiedad. La meta era asegurarse de que yo nunca pudiera levantarme. Me sentí enferma, enojada, y extrañamente clara. Nunca tuvieron que quitarme todo, dije. Solo tenían que asegurarse de que nunca pudiera pararme de nuevo. Mi madre soltó una risa delgada y desesperada. Hicimos lo que teníamos que hacer por la familia. Por Viviana. Tú siempre fuiste difícil, Marisol. Solo manejamos las cosas por ti. Mi padre añadió, te estábamos protegiendo de ti misma. Gallardo dejó su pluma. Su tono, final. Se protegieron a ustedes mismos. Todo lo que hicieron fue consolidar poder y riqueza. No el bienestar de Marisol. El cuarto estaba eléctrico. La presión de años de mentiras y manipulación expuesta. By los ojos de mis padres moviendos, calculando, y me di cuenta de que estaban a punto de pivotar. De desplegar la única defensa que les cuidaba. Pintarme como peligrosa, desequilibrada, alguien en quien no se podía confiar. Capt la mirada de Gallardo cuando se inclinó más cerca de mi abuela, voz apenas por encima de un susurro, pero escuch cada palabra. Dana intentar voltear esto. Pudo llamar a la policía o fabricar una crisis. Necesitamos adelantarnos. Tenía razón. Podía sentirlo. El mismo pavor que solía sentir de niña cuando los adultos cerraban las puertas, bajaban las voces, y decidían que iba a ser mi historia.
Pero esta vez, estaba lista para que la puerta se quedara abierta. La temperatura en la casa pareció bajar cuando mi padre se levantó abruptamente. Elevó su voz lo suficiente para que los invitados restant se escucharan. Creo que es hora de que todos se vayan a casa, declaró, esa vieja nota imperiosa regresando a sus palabras. Esto es un asunto privado de familia ahora. Los parientes intercambiaron miradas nerviosas, sin saber si obedecer o cuidarse, partidos entre la curiosidad y la incomodidad. Algunos se deslizaron afuera silenciosamente, pero unos cuantos permanecieron. Demasiado invertidos, demasiado impactados, o simplemente incapaces de abandonar la escena. Mi padre fijó sus ojos en mí. Los mismos ojos que salían clavar contra la perdonina. Marisol, ven a mi despacho. Necesitamos hablar. Solo nosotros. De mujer a padre. Baila llegada por lo que era. Dividir y conquistar. Alarm de Gallardo y de mi abuela. Alarm para que pudiera recuperar el control. Borrar testigos. Reescribir la historia detrás de una puerta cerrada. Nego con la cabeza. No, papa. Lo que tengas que decir, dilo aquí. Sus labios se adelgazaron en una línea. Señaló el portafolios de Gallardo. Dame esos papeles. No tienes derecho a mantener los asuntos de mi familia como rehenes. Gallardo calmadamente puso una mano sobre los expedientes. Esto es evidencia. Cualquier intento de manipular o remover documentos será tratado como obstrucción. Por un momento la vieja rabia encenderse en la cara de mi padre. Pero había algo más allí también. Un destello de miedo. De repente, mi madre se lanzó hacia su bolso, sacando su teléfono. Empezó a marcar con manos temblorosas, elevando su voz. Nos está amenazando, gritó, ojos desorbitados, señalando. Está fuera de control. Es violenta. Necesita ayuda. El guion se estaba ejecutando. Voltear la narrativa. Hacer la agresora. Hacer la víctima ante las autoridades. Invocar inestabilidad mental para que mis palabras pudieran ser desacadas. Pero mi abuela estaba lista. Se levantó, cada centímetro la matriarca, y dijo claramente, adelante. Lo hemos estado esperando. Luego, mirando directamente a Gallardo, asintió. Gallardo respondió, voz resonando. La conversación completa desde mi llegada ha sido grabada. Audio y video con marcas de tiempo. Cada declaración, cada acción, cada intento de interrumpir o destruir evidencia está preservada. Si las autoridades necesitan revisar, lo agradecemos. El teléfono de mi madre resbaló en su mano. La cara de mi padre se torció con una especie de furia desesperada. Viviana empezó a susurrar frenéticamente a Nicholas, dedos volando sobre su teléfono mientras enviaba mensajes, probablemente a alguna fuera, tal vez un primo o una amiga. Tal vez diciéndoles que removieran algo. Que escondieran un documento. Nicholas trató de jalarla hacia el pasillo, murmurando que simplemente deberían irse. Pero Viviana se soltó, voz chillona. Esto es tu culpa. Tú dijiste que estaría bien si solo lo poníamos la fecha anterior. Tú me lo prometiste. Mi padre lo soltó, nunca puede cerrar la boca, ¿verdad? Siempre con el drama. La calma de Gallardo no vaciló. Les sugiero que nadie se vaya. Las autoridades van a caer todos presentes. Cualquier intento de interferir con evidencia, cualquier intento de destruir o esconder algo más, será incluido en mi declaración oficial. El chas alcanzó su pico justo cuando el tambor sonó otra vez, esta vez con una autoridad que silenció a todos. Un set de golpes firmes y medidos. Mi madre se movió hacia el vestibulo, con intención de interceptar,
de establecer la historia a su manera. Pero Gallardo fue más rápido, dando un paso adelante, credencial en mano. Abrió la puerta para revelar dos oficiales de la policía ministerial. Sus caras profesionalmente legibles. Mi madre así lanzó a su acto. Oficials, gracias a Dios que están aquí. Mi hija está teniendo un episodio. Y es inestable. Está amenazando a la familia. Ella. Gallardo intervino. Oficials, mi nombre es Artemio Gallardo. Represento a la señora Amparo Trevino y a la señorita Marisol Trevino en un asunto civil y penal pendiente. Hay evidencia de robo de identidad, falsificación de documentos, fraude financiero y intentos de manipulación de evidencia. Tengo todos los documentos relevantes, video y audio de esta noche. Solicito la preservación inmediata de la escena y declaraciones de testigos. El oficial el mando levantó la mano, posando la actuación de mi madre. Señora, por favor permanezca aquí. Señor, necesitaremos revisar la evidencia. Nadie es hasta que tomemos declaraciones. De repente, la voz de mi madre titubeó. Mi padre, silencioso por primera vez en toda la noche, miró a los oficiales subsando sus options. Las lágrimas de Viviana finalmente se rompieron. Intento escabullers, pero un oficial gentilmente le bloqueó el paso. Me quedé parada en la sala, dándome cuenta por primera vez de que yo no era la amenazada. Por primera vez, su guión no funcionó. No era la oveja negra, la hija inestable para ser arrancada y silenciada. Mientras los oficiales empezaron a recoger declaraciones y Gallardo entregaba evidencia, el imperio de imagen de mis padres desmoronarse. Los parientes se quedaron allí, testigos incapaces de reescribir lo que acababan de ver y oír. Fue entonces cuando admití públicamente, para que todos los presentes escucharan, que había jugado deliberadamente el papel de la hija rota y abrumada al inicio de la cena. Los necesitaba con la guardia baja. Si hubiera legado lista para la guerra, nada de esto habría salido. Los dejé creer que yo seguía atrapada. Pero sabía lo que estaba haciendo. Mis parientes, los amigos de mis padres, incluso los oficiales me miraron diferente. Era la reversión que había corrido durante años. Ya no podían etiquetarme como inestable. Mi calma era la evidencia, y el pánico de mi familia era la verdadera señal de alarma. Viviana fue la primera en quebrarse. Cuando un oficial empezó una línea separada de preguntas sobre su papel con el rancho y los pagos de renta, explotó, voz rasgada. Todos me siguen culpando, pero papá dijo que si solo le poníamos la fecha anterior a la firma, nadie lo iba a revisar. Sus suegros pagan renta porque, bueno, alguien tiene que cubrir los gastos. Yo solo. Sus palabras se apagaron al darse cuenta, demasiado tarde, de que cada sílaba estaba siendo grabada. Su mano se apretó contra su boca mientras el oficial le pedía que repitiera su declaración para claridad, leyendo sus derechos mientras Gallardo solicitaba que sus admissions fueran ingresadas como evidencia. Sentí una satisfacción fría y distante. No necesito levantar la voz, acusar en rogar a nadie que me creyera. Mi hermano y mis padres lo estaban haciendo solos, desenredando años de manipulación con unas cuantas confesiones descuidadas. Gallardo se mantuvo profesional, pero captó el ligero asentimiento que me dio. Un reconocimiento de que el plan había funcionado. Oficials, por favor revisen estos registros de transferencia de propiedad, dijo, deslizando las copias certificadas del historial de escrituras, el análisis forense de escritura a mano y el reporte de micropuntos de impresión. También encontraron registros de pagos de renta en la cuenta de la señora Paredes desde sus suegros, Ignacio y Catalina, totalizando 8,000 pesos al mes durante 3 años. Estos son producto de un activo adquirido fraudulentamente.
Unofficial comenzo a proceso la evidencia física mientras otro empiezo a pedir declaraciones detalladas sobre quien manejo la correspondencia de mi abuela durante los últimos 3 años, quien accedió a mis registros financieros, y quien envió correos anónimos a mis antiguos posibles empleadores. Nicolas trató de fingir ignorancia, pero cuando lo prisioneron sobre los pagos regulares de sus padres y la propiedad del rancho, titubeó. Quiero decir, sabía que lo pagaban a Viviana algo cada mes, pero siempre pensé que era legítimo. No hice muchas preguntas. Su voz era débil. Nunca firmó documentos, nunca tomó las grandes decisiones. Solo recolectó los beneficios y se mantuvo callado. Lo que los oficiales anotaron mientras grababan sus respuestas. En medio de las admisiones crecientes, mi abuela se levantó y se dirigió a los oficiales y testigos reunidos. Antes de que avancemos más, quiero que se reconozca formalmente que, a partir de esta noche, bajo asesoría y testimonio de mi representante legal, he completado y ejecutado un nuevo testamento y plan patrimonial. Las copias están aquí para sus registros. Y el licenciado Gallardo está preparado para presentarlas como se requiera. Su voz no vaciló. Leopoldo Trevino, Estela Aguilar de Trevino, Diana Trevino de Paredes y Nicolás Paredes quedan desheredados de mi patrimonio y de cualquier reclamo sobre propiedades, efectivo de inmediato. Mi nieta Marisol Trevino Aguilar es mi única heredera y está autorizada para perseguir la recuperación y restitución de cualquier activo retenido o transferido ilícitamente. Su voz fue clara, fría y final. Gallardo confirmó. Esto ha sido revisado, firmado y notariado. Officials, tienen copias. Cualquier intento de las partes mencionadas de interferir con la recuperación de activos debe ser considerado obstrucción. El impacto fue inmediato y devastador. Las manos de mi padre temblaron. Mi madre empezó a llorar, primero en silencio, luego más fuerte mientras la realidad se asentaba. Viviana gritó a mi abuela, a Gallardo, a mí, exigiendo saber cómo podíamos hacer esto en nuestra propia sangre. Nicolás solo sacudió la cabeza, como si finalmente se diera cuenta de que ya no había nada que controlar o ganar. Observe todo con una calma extraña y remota. No levant la voz. No me regadí. Simplemente pedí a los oficiales que se aseguren de que cada pregunta fuera respondida con la verdad, que cada declaración se incluyera en el expediente, y que nadie se fuera hasta que la evidencia estuviera asegurada. No me interesaba la venganza en el espectáculo. Solo quería que la verdad fuera reconocida por primera vez en años. Mientras mi padre trataba de rogar, permitiendo cambiar, arreglar las cosas, explicar todo, mi madre se unió, suplicando con la voz rota. Viviana se disolvió en rabia y negación. Yo me mantuve en silencio, dejando que sus palabras les rebotaran, sabiendo que no quedaba nada que yo pudiera decir que la evidencia no probaría. El momento no se trataba de ganar. Se trataba de terminar la historia que intentaron escribir para mí. Captó la mirada de mi abuela y ella sonrió. Una sonrisa pequeña y cansada que decía que entendía. La justicia nunca se trata de restaurar el viejo orden. Se trata de cortar el ciclo. Gallardo habló con los oficiales, trazando los siguientes pasos. Solicitudes de cambio de dispositivos digitales. Órdenes para asegurar la red de la casa. Mandamientos judiciales para registros bancarios expandidos. Los policías asintieron, aceptando sus recomendaciones. Esto ya no era un pleito familiar. Era una escena del crimen. Por primera vez, no necesitaba preguntar, ¿alguien me veía creer? Ahora la única pregunta que quedaba era, ¿hasta dónde veía llegar la rendición de cuentas? Los días que siguieron fueron un torbellino. Un cambio nítido y vertiginoso de años de incertidumbre paralizando la maquinaria de la justicia avanzando,
imparable. En setenta y dos horas, Gallardo entregó notificación legal formal a Viviana y sus suegros, requiriéndoles desalojar rancho Los Alerces. Con oficiales ministeriales y cerrajeros presentes, se cambiaron las chapas, se hicieron inventarios, y mi casa, el lugar que solo había visto en fotografías, me fue devuelta. Mi père en el umbral, leva en mano, temblando mientras entraba. Los cuartos haitian eco con los fantasmas de lo que pudo haber sido. Noches durmiendo en mi carro. 3 años de comidas racionadas. Entrevistas fallidas no por mi marido, sino por su milicia. Era la vez Victoria y duelo. Ignacio y Catalina, tomados por sorpresa, intentaron elegar inocencia. Viviana nos dijo que la propiedad era legalmente suya. Solo pagamos lo que nos pidió. Pero el rastro de papel era claro. Miles el mes en renta. Fondos que sostenían su estilo de vida y los haitian, en el mejor de los casos, voluntariamente ciegos al fraude. Se convirtieron en testigos en la investigación. Atrapados en la red, pero no sus arquitectos. A medida que la investigación se profundizó, los oficiales encontraron computadoras, recuperaron registros de bancos y proveedores de Internet, y recallaron declaraciones de parientes y del personal doméstico. Gallardo y su equipo mapearon meticulosamente el alcance completo del fraude. Correos enviados desde la red doméstica de Cuernavaca. Cuentas abiertas usando mi nombre y dirección. Flujos de efectivo redirigidos lejos de mis préstamos y hacia la cuenta secreta de mi madre. Incluso manipulación sutiles de mi historial laboral y de renta. Por cada noche que dude de mi cordura, ahora había un recibo digital. No fue justicia instantánea. Nunca lo es. A lo largo de meses, mientras el caso se abría camino por el sistema legal, reconstruí mi vida cuarto por cuarto. Me quedé en rancho Los Alerces al principio, con miedo de que todo fuera arrancado, despertando a medianoche medio creyendo que seguía sin techo. Pero cada día lo hacía más real. Arreglo gritas. Repent paredes. Dejé entrar la luz. Construí una oficina en casa. Lancé una consultoria remota usando mi historia como advertencia y como mapa para otras personas cuyas familias habían usado el dinero y la confianza como armas en su contra. Viviana enfrentó cargos por falsificación de documentos, fraude y robó agravado. Su confesión, grabada, firmada y testificada, hizo el caso hermético. Intento alegar coerción, ignorancia, cualquier cosa para reducir el golpe. Pero los hechos eran implacables. Fue condenada. Su matrimonio colapsó. Su reputación quedó en ruinas. Nicolás, nunca tan astuto como creyó, intentó hacerse el tonto, pero fue obligado a la restitución. Los activos de su familia fueron escritados por su papel en el esquema. Leopoldo y Estela, despejados de toda credibilidad, vieron como su círculo social se evaporaba. Antiguos amigos dejaron de contestarles. Parientes lejanos cortaron lazos. Sus nombres se volvieron sinónimo de vergüenza. Profesionalmente, mi padre perdió clientes. Mi madre se encontró recasada en cada comité social y reunión benéfica. Ninguno de los dos volvería a ser confiable en un contexto de negocios otra vez. A través de todo, mi abuela fue mi roca. Nos sentábamos en el corredor la mayoría de los domingos, hablando de todo menos del juicio. Aprendiendo a ser familia de nuevo. Ella decía poco sobre la gerencia, pero todo lo que hacía era un acto de confianza. Dejando manjar reparaciones, hacer planes, incluso tomar las finanzas que alguna vez cuidó tan celosamente. Para cuando las demandas civiles se resolvieron, yo había ganado restitución completa por la renta perdida, indemnización por daño emocional, y la devolución de cada peso que fue desviado de mis cuentas. No necesito una disculpa. No necesito que me quisieran.
Solo necesite mi vida de vuelta. Un ano después de esa Nochebuena, me per en el corredor de Rancho Los Alerces, café en mano, el sol temprano esparciendo sobre el agua. La casa estaba tranquila, en paz. Un símbolo no solo de una batalla ganada, sino de algo construido. Yo no trabajaba tres empleos. Manejaba mi propio negocio, ayudando a otros a navegar el laberinto del abuso financiero y la manipulación familiar. Enseñándoles lo que a mí me tomó años aprender. Solo supervise sit niegas a dejar que otros escriban tu historia. Reconstruí mi crédito, mis amistades, y lentamente mi fe en las personas. Nunca me permití olvidar lo que pasó, pero tampoco dejé que me definiera. Las heridas se convirtieron en sabiduría. La casa se convirtió en hogar. Y mi abuela se convirtió en mi aliada más cercana. Al final, lo que recupera nunca fue solo una propiedad. Fue mi derecho a ser creída. A estar segura. A tomar mis propias decisiones. La familia, aprendí, no son las personas que comparten tu sangre. Son las personas que no te convierten en un accesorio para sus ambitions. Lo que me robaron no fue solo dinero o techo. Fueron 3 años de dignidad, confianza y amor propio. Recuperarlo no fue un regalo. No fue venganza. Fue justicia. Y si estás escuchando esto y reconoces algo de tu propia vida en mi historia, quiero que sepas algo que oyala alguien me hubiera dicho antes. La manipulación funciona mejor en la oscuridad. El momento en que la nombras, pierde poder. No tienes que gritarla. Solo tienes que dejar de cargarla en silencio. Busca una persona que te cree. Solo una. Y empieza por ahí. Porque cada cadena que te ata fue puesta por alguien que contaba con que nunca la cuestionarías. Y cada vez que preguntas por qué, un eslabón se rompe. No dejes que nadie te convenza de que tus preguntas son síntomas. Tus preguntas son tu brújula. Síguela. Y ahora, cada mañana que el sol sale sobre el lago de Valle de Bravo, sé que soy la autora del resto de mi historia. El final es mío para escribirlo. A veces me siento en el corredor del rancho, con el café enfriándose entre las manos, y me pregunto en qué momento exacto dejé de ser una persona para mi propia familia y me convertí en un recurso. No en una hija. No en una hermana. En algo que se podía usar, mover de un papel a otro, firmar sin consultar. Y lo que más me duele no es que lo hicieron. Es que durante 3 años yo les creí cuando me dijeron que el problema era yo. Pienso mucho en eso. En como mi padre, Leopoldo, me miraba a los ojos y me decía que fuera independiente mientras me quitaba cada herramienta para serlo. En como mi madre usaba la palabra inestable como una leve maestra, la abría cada vez que yo me acercaba a una pregunta incómoda. En como Viviana vivía en mi propiedad, cobraba renta por ella, y publicaba fotos sonriendo mientras yo contaba monedas para un café en una gasolinera. No eran errors. Era una estrategia. Y la estrategia solo funcionó mientras yo no tuve el valor de mirarla de frente. Lo que aprendí, y lo aprendí de la peor manera, es que la decencia no es algo que se hereda con el apellido. No viene con la casa grande ni con la vajilla de porcelana. La decencia es lo que haces cuando nadie te está viendo y cuando se te están viendo y cuando tienes el poder de destruir a alguien que confía en ti. Mis padres tuvieron ese poder. Lo usaron para aplastarme. Viviana tuvo la opción de decir que no, de avisarme, de soltar una sola verdad en 3 años. No lo hizo. La falta de principios no siempre grita. A veces se sienta en la cabecera de la mesa y sonríe. Pero también aprendí algo sobre la inteligencia.
No la de los títulos, que esos los tengo y no me sirvieron de nada cuando estaba durmiendo en mi carro. Hablo de la inteligencia de saber cuando te están mintiendo. De ver el patrón. Yo tard años en conectar los puntos, y no fue porque fuera tonta, fue porque la gente que te manipula desde que eres niña te enseña a desconfiar de tu propia percepción antes de desconfiar de ellos. El día que dejé de creerlos y empecé a creerme a mí misma, todo cambió. No de golpe. No con un aplauso. Pero cambió. Aprender a pensar con claridad cuando todo tu entorno te dice que estás loca y es un acto de supervivencia que nadie te enseña en la escuela. Y la fuerza. No la fuerza de gritar o golpear la mesa. La fuerza de levantar un día más cuando leves meses en un lugar fijo donde dormir. De ir una entrevista con un saco prestado sabiendo que probablemente te van a rechazar otra vez. De sentarte en esa cena de Nochebuena con el estómago vacío y la dignidad rota y cuidarte. Cuidarme fue lo más difícil que hice en mi vida. Pero si me hubiera ido, nunca habría escuchado la verdad salir de la boca de mi abuela. Nunca habría visto a Viviana quebrarse. Nunca habría recuperado lo que era mío. A cualquiera que esté escuchando esto desde un salón prestado, desde un carro con las ventanas empanadas, desde un cuarto que no siente suyo, les digo una cosa. No están rotos. Están en medio de algo que todavía no tiene nombre. Pero el día que dejen de cargar la culpa que alguien más les puso encima, van a sentir que el piso regresa debajo de sus pies. No porque alguien así los devuelva. Porque ustedes mismos lo van a construir.